Okay. Okay, chapter 10 chapter 10. Chapter 10 That's 2 lecture for chapter 10. Application of differentiation. Yeah, extreme problems. 10.1, 10.2 is rate of change. Rate of change is same like you punya ni lah form 5. Okay, sama je. Okay, objective for this lecture 1 of 2, find critical points. This may be something new lah kan. And then find the relative extremum, maximum, minimum, say like form 5. Find derivative estimate using the second derivative. Yang first derivative tu maybe lah kita recall balik. Second derivative tu form 5 punya, okay? And solve optimization problem. Ini sama macam form 5 form 5 dulu. Okay. Dia macam recall balik lah kan. Okay. So mana? Okay, dah ada. Okay. Function f critical value okay, at c s equals c if the function is defined and okay, differentiate function is equal to 0 or differentiate first derivative is not defined. So first is make sure that function f is defined, then differentiate to the second first derivative and find the critical value. That's all okay. And the point CFC ni is called critical point. Okay, critical lah point Ustaz ni. Then say that stationary point pula, titik pegun, okay, stationary point. Okay, when differentiate first derivative and ikut dengan 0 atau dy dx equal to 0 at point this one, cari when that one is equal to that one, cari x then find x, that one called stationary point and also critical point. Okay, so kita tengoknya kalau let's say sini kita panggil critical point and also stationary point. Okay, when stationary point, when dy dx is equal to 0, stationary point, and juga critical point, paling critical kat sini, paling critical. Okay, and then sini pun sama, this is paling critical and also stationary point. Okay, sama, you belajar hanya sikit, yang ni you tak belajar, this no longer in your syllabus, dipanggil point of inflection. Okay, still critical point, okay, and also stationary point. Okay, and ini this one kita tak panggil lah stationary point because of this is dy dx not equal to 0. Okay, so A, B, C ni call stationary points, then D tak bukan. So conclusion kalau let's say kata, kalau soalan kata find critical point, first kali kita check, dia akan bagilah function is defined, confirm. Okay, then differentiate respect to x, samakan dengan 0, means that yang ini adalah stationary point and also critical point, 2. Kalau kata find critical point, you still kena buat the same thing jugalah. Kalau kata find stationary point, maknanya differentiate first derivative is equal to 0 je, dan cari value x. Okay, kalau kata find critical point, you have, mana ada 2 cara. First, cari juga di differentiate is equal to 0, then cari when yang ini define, okay, the function define, and then also the f ini, f prime not defined. Okay, kita go lagi, tengok example tengok example. Kelas, you all dengar saya ke? Kelas, you all ikut saya ke tak ni? Dengar. Dengar. Okay, interrupt me kalau problem ni. Okay, this example 1 ini just one example je for you. You dengar betul-betul because of this is nak relate critical points dengan stationary points. Just one example enough actually.
Okay, and the rest tu baru kita go to stationary point and also optimization lah. Ya, ini example very crucial lah for you kan. Ini benda baru. Okay, and dia kata find critical point not stationary point. Critical ni banyak lagi. Because stationary point one part of critical points. Anak dia subset je. Kan? Critical point tadi kan, macam tadi kan, nanti kita tunjuk nanti. Okay, slide kalau saya recall balik the slide before this kan. Okay, so first thing dia bagi bentuk macam ni. Okay, first thing you kena differentiate. Okay, differentiate. Saya tunjuk differentiate macam ni kan. So ada ratio punya. Okay, then for critical point, ni this is cari. Dia nak cari critical point dan aduh tak boleh masuk pula. Apalah. Okay, saya tak boleh nak buat apa kan. Kita boleh nanti tengok video. Okay, when dy dx is equal to 0, this one called stationary point and also critical point. So when dy dx is equal to 0, actually yang ini is equal to 0, all this thing is equal to 0. Dan the numerator ni, numerator out, so tinggal ini kan. Okay, 2x is equal to 0, therefore x is equal to 0. Kan, yang ini dah mati kan, dia darab. So ini actually just value for x. To find dia punya partner y, substitute kan, substitute dan cari. Substitute dalam ni, cari, dan this one kita panggil critical point and also stationary point. Why stationary point? Because of it happen when dy dx is equal to 0. Okay, first thing sekali ni differentiate ni. Okay, dan dapatlah. So kalau not define, okay, yang ini kalau tengok, yang ini is equal to 0, stationary point. Actually this is not not good concept macam ni Yang atas ni when is equal to 0, ini ada stationary point kalau nak ikat lah, tapi this is not good concept. Dapat ni not define, ambil ini is equal to 0 bawah ni, this is not define. So stationary critical point ni dia consist of two lah. Yang ini atas ni when stationary point is equal to 0, numerator is equal to 0, kita panggil stationary point. Yang ini ketika juga when the function f prime x not defined. Itu cara nak ingat, tapi by concept salah. Because of all this thing is equal to 0, right? For stationary point. Okay, for just critical point saja, for f prime x not defined when denominator is equal to 0. Kalau ini tak define, ini is equal to 0, something over 0 is not defined, right? So kita samakannya dengan 0, not defined. Kita tengok ni dia punya ni. Mana dia? Sekejap. Dia lah bukan banyak masa kan? No. Ni. So yang ini critical point dia consist of two, right? Yang ini when dia punya ni adalah f prime ni, c ni of c is equal to 0, stationary point and critical. The other is ni, kalau ni nak define mesti the punya numerator ni, numerator denominator ni is equal to 0. Mesti di call not define, not define. And then okay, dy dx is not defined when the denominator is tadi denominator dy dx is equal to 2x over 3x squared minus 1 power 2 over 3 Itu kot kan. So all this thing is actually when d 3x squared minus 1 power 2 over 3 is equal to 0. You are not defined. So simplify and last sekali you get this one lah, not defined. Okay, bawa sana sini, right? Then factorize because of wait nak padam lah, tak cantik kan. Okay, factorize because of this one quadratic.
Lupa nak padam, kita padam saja. Okay. Okay. So factorize x minus 1, x plus 1 is equal to 0. Then can that x equals 1 or x equals negative 1. Okay, and find dia punya partner. When x is equal to 1, substitute into y lah. Nak cari partner. 1 squared minus 1. Confirm. Mati kan? 0. Okay, when x is equal to negative 1, substitute, you akan dapat also actually 0 kan, tak apa tunjuk lah, is equal to 0. So dia punya partner is therefore ni 1, 0. Okay, and this one is negative 1, 0. Conclusion, critical point are yang tadi tu, apa yang first tadi? 0, negative 1, 1, 0 and negative 1, 0. Okay, so yang ini tadi yang ni special, yang tadi first ni, ini juga also called stationary point. Ni faham tak you all? You all? Please reply. Ni respon. So far okay tak? Boleh. Alright. Mana stationary point ni dia lebih lagi detail lah, detail. First critical. Okay. Yang ini stationary special. Yang ini all this thing is you kena differentiate. Differentiate cari dy dx. Kan? Yang ini for dy dx is equal to 0. Yang ini dia punya dy dx not defined. But call this one critical point. Okay. Jadi kita ini, yang ini je yang sikit lah baru punya konsep, right? Okay. And then example tu, kita go terus kepada stationary point. Normally, kalau dulu kita highlight ke stationary points. Tapi ada one year tu dia tanya critical. Kan, the student confused. Then stationary point dia senang lah because of dy dx is equal to 0 automatic. Confirm dia ada critical points. So you just differentiate y is equal to rewrite, make sure copy dia punya soalan ni betul. Dy dx 3x squared minus 6x. Then stationary point means that dy dx is equal to 0. Okay, first thing, whatever you buat kat sini, okay, minus 6x is equal to 0. Okay, kalau lah subjektif, is 1 mark. Dan you all punya final tak sure, the more tu kepada item objektif kot. Kan? Tak tahulah. Main punya instinct kan? Okay, so you kena make sure dapat betul-betul final answer yang betul. Yang betul-betul to the simplest form. Okay, ikut dia tak dapat. Nah. And then cari partner because of point certain student dia habis. Points means that partner dia y lah. When x is equal to 0, substitute 0, 0 plus 6 equals 6. When x is equal to 2, substitute y, 8 minus 4, 12 plus 6. Okay, dapat apa Ini 6 dapat 2 Saya hentam je. You all correct me kalau salah. Okay, 6 and 2, betul Okay, so this one called stationary point. Okay, tanya stationary point. Bukannya hanya x dengan value for x sahaja. Kalau points mesti coordinate. Okay, settle dah ni you all. Ada soalan? Nak tengok kita still record tidak? Still record Okay. Settle kan you all kan? Okay. Types of stationary points, okay? Jadi sekarang stationary point when f prime of x is equal to 0. So the type is actually ada you all under syllabus ni only maximum and minimum sajalah. Kita tak introduce point of inflection. Dah no longer in syllabus, right? Okay, so you belajar dua je, maximum, minimum.
You go further, max nanti banyak lah lagi kan. Okay, jadi ni kita call extremum point. Okay, kalau kata find extremum point, disebut cari ni find extremum point, mesti dia refer kepada maximum or minimum. Okay, nak point tu mesti partner coordinate. Okay, first step, kita mesti cari differentiate something function and equate dengan 0. Okay, and then test. Nak test ni ada 2 test dah you belajar. First test is first derivative. Kita akan panggil, kita tengok interval dia macam mana. Decrease or increase. Okay, and then kita guna the second method is guna using second derivative. So you all kena dua-dua tahu lah, but because of maybe kalau objektif tak ada masalah kan. If subjektif kita by using first derivative show find the extremum point, dia akan suruh. Okay, tapi sama sikit kan. Okay, first derivative test ni kita tengok dia punya dia punya type of graph lah kan. Jadi sekarang ni when dy dx is equal to 0, when x is equal to c, dia tengok graph kan. Maksudnya before dia punya slope ni, gradient ni increase, mesti more than positive more than 0. Okay, increase. Okay, y increase. Okay, before that dia decrease less than 0. So dia akan naik turun. Ini adalah maximum. Okay, maximum. Okay, when it goes to minimum, ya ini this side ni minimum. Relative minimum is that local minimum. Tempat tu je dia minimum. Okay, so dia punya slope ni gradient negative, decrease. And then dia from decrease up to change to increase, akan jadi minimum. Okay. Jadi graf kita akan panggil local maximum and minimum. Katakan graf macam ni kan. Dia minimum kat sini. Tapi kat sini dia local minimum, kawasan ni dia minimum. Ini local maximum minimum. Ini local maximum, local ataupun relative maximum. Relative maximum bahagian ni. So tapi graf tu maybe ada maximum lagi. Kena mention the word relative or local. Local So first derivative ni means that cari dulu critical value. Cari critical value. Okay. Then buat number line nanti saya akan ajar. And then when dia punya slope ini positive increase, right? Increase. Yeah, this one decrease, negative. So this is maximum. So the graph is local relative maximum. Yang ini pula, kalau the graph is, okay, saya ambil tukar ni. Kalau the graph is ni negatif, dia turun bawah. And then increase atas, ini adalah relative minimum. Okay, to the graph, too easy, too easy. Okay, if using the second derivative, senang lah. You all dah biasa second derivative, kena differentiate for the second time. And then substitute value x to, okay, substitute value x. Dan check, when the second derivative to negative, dia terbaik ikut kan, negative. The graph, the point ini adalah relative maximum. Dia, kalau ini dia second derivative dia negative, dia maximum point. Dia akan opposite dia opposite, kena ingat tu lepas tu kalau lah the second derivative is positive, substitute value ni x ni positive, and we can say that the point is minimum, relative minimum. Okay, itu simple actually. Example you akan check, you akan boleh buat example ni. Yang ni macam recall form 5 je kan, benda yang sama. Okay, find relative extremum point for polynomial by using first and second derivative. Dalam exam dia bagi satu je lah, first or second. Okay, tapi kerana objektif dia tak adalah using kan. Okay, so now kita show two methods lah, Okay, dia bagi simple dia, kita bagi ni y, the first step you copy and make sure copy betul-betul. Dan kalau lah extremum point ni mesti you kena buat dy dx is equal to 0. That's why you kena tahu derivative ni kena differentiate.
The first step, blur. Tak tahu nak buat apa Kena buat apa soalan ni kan? Okay, so ini extremum point ni, derivative ni kena differentiate. Differentiate y with respect to x. 3x squared minus 6x. Then, kata relatif ke apa benda, maksimum minimum ke, stationary point ke apa benda ke, terus dy dx is equal to 0. Whatever jumpa jawapan, terus 3x squared minus 6x is equal to 0. Dan soalan sama apa dia? X minus 2. Okay, x equals 0 or x equals 2. Settle. Now kita nak guna first derivative. Using first derivative. Masih lagi record Okay. Using first derivative. Okay. So kalau nak using first derivative ni, okay, cuba tengok saya buat betul-betul Saya cuba buat number line. Saya extra sikit Sini 2. Ni kita tengok ni, dia punya ketika value ni. Ini 0. Saya tarik ke bawah. Ini ada negative infinity. Ini positive infinity. Okay, number line macam saya buat macam biasa kan. Alamak, saya ingat bengek tak apalah Okay, and then saya pun buat kotak macam saya buat inequality dulu, right? And then apa lagi? Okay. Ini dy dx. Ini graph. Okay. Ini value x lah kan. Dan ini dia tak nampak complicated kalau kita buat sama-sama ni. Okay. So ini dia punya interval tapi you tak belajar. Ini tak ada syllabus. Okay. Benda-benda semua dibuang interval. Dia akan tanya kalau tidak soal ni. Positif ke, increase ke, not increase ke. So first thing, you ambil dy dx ni refer kepada saya tukar ni. Refer kepada dia punya dy dx. Okay, tengok ni, dy dx. Okay, choose one number kat sini. Nombor apa nak ambil? Dalam interval ni. Ambil je. Nombor apa? Siapa nak sebut? Between negative infinity to 0. Nombor apa nak ambil? Negative 1. Negative 1 ke negative 4. Okay. Substitute negative 1 dalam ni. Semuanya dalam ni lah. So, negative 1, 1, 3. Ini positif. So, answer is positive, right? Okay. Just choose one number kat sini. Ni, between 0 to 2. 1 lah, confirm. Ini 1, 3, 3 minus 6, negative. Okay. Yang ini, pilih satu nombor. Nombor apa? 2 to infinity. Number apa? What number? Give me one number. 3. 3. Okay, substitute 3, 9, 18. Yang ini 3. 27. Positive, right? 18 pula. Itu 27. Itu yang saya tak boleh compute. Okay, so habis. And then kita check graph. Yang ini increase ni atas. Kacau lah ni. Jadi kena tunjuk betul-betul kan. Wait, macam nak padam. Okay. Okay, kita increase. Kita gunakan lain lah sekali. Okay, yang ini kita increase. Graf dia follow dia punya. Increase. Yang ini decrease. This one is positive increase. So you nampak when x is equal to 0, ini the graph is maximum. Yang ini when x maximum when x is equal to 0. When x is equal to 2, the graph is minimum. So you can conclude that kena cari, dia tadi soalan apa? Point you kena cari partner lah dulu. Kita tak cari partner lagi. Sometimes student tu lah. Macam saya ni When x is equal to 0, substitute y. Dalam ni, y is equal to 6. When x is equal to 2, masuk dalam 2. Mana? Ini 8 minus 12. Tadi apa jawapan dia? Tadi 6, 2. Okay, dah dapat dah tu. Soalan sama je kan? Okay, ini y equals 2. So, ini 0, 6, 2, 2. Okay.
So sekarang ini we can say that relative maximum 0, 6. Relative minimum is 2. Habis. Kena labelkan round 0 mark. Okay. Tak tahulah 0 mark kan. So ada working, tapi kalau subjektif itu first method using first derivative. Okay, say that kita nak guna second derivative. Yang first derivative you all okay? You all okay? Yang mana orang? Okay. So second derivative. Second tak bila gini. Okay, second derivative. Kita tengok mana. Y. No, kena tukar color. Black. Okay. Saya rewrite. Y equals, tak apa, kita banyak masa. 3x squared plus 6 tadi. dy dx. You punya dy dx is 3x squared minus 6x. Kita punya point is 0, 6. Dengan tu saja. So now kita tak tahu, kita hanya cari first is macam biasa juga, tapi I rewrite lah macam biasa macam kita buat baru Okay, ini macam seem like kita buat redo lah. Okay, nak find the extreme point using the second derivative. First write the punya actual dia soalan function and differentiate. Okay, and then cari when dy dx is equal to 0. Macam biasa, saya akan redo. And then 3x factorize macam ni. And then find x is equal to 0 or x is equal to 2. And cari when x is equal to 0, find y. Cari y, dapat 6. When x is equal to 2, find y, substitute, dan dapat 2. Therefore, you get 2. Inilah critical point kan. Tak tahu, we need to check this point lah. Sama ada yang ini maximum or minimum using second derivative. Okay, so kita nak guna derivative, second derivative. Katakan yang ini saya padam lah, tak tahu kan, kita tak tahu lagi. Okay. Kata let's say, mana dia? Kita habis masa tukar color kan. Okay, so the second derivative, you kena cari differentiate for the second time. Second lagi kan. So yang ini same like SPM lah, you dah terus saya rasa kan. Guna ni. So 6x minus 6. Okay, when x is equal to 0, substitute 6 to minus 6, right? Dan dapat 6. When x is equal to 2, substitute x dy dx, d2y dx square, 6 to, sekejap, tak ada siapa yang tu saya. Correct me, you all sudah tak sebenarnya ni? Actually ni, you all ni berada di mana? You all, saya dah buat macam sesat ke? Senyap je mereka ni. Kan? Dengar tapi tak perasan saya buat tu sesat tadi kan? Yes. Okay, so now kalau you kata ini kena buat less than 0, simbol ni kena ada less than 0, more than 0. Okay, baru conclude therefore 0.06 is a relative maximum ke minimum? Ni kalau negatif. Cepat, maximum ke minimum? Minimum. Is a relative minimum ke maksimum ni? Ni less than 0. Minimum. Sure? Minimum. Yang ini maksimum? Maksimum pula, sorry, more than 0?
Minimum relative. Minimum. Cepat. Ingat tak explain dulu. Okay, 0, 6 ni maximum or minimum? Ni, dia less than 0. D to Y dx squared less than 0. Negatif. Maximum. Dia terbalik kod kan? Minimum. Dia terbalik kod tau. Dia terbalik. Dia habis. Okay. Oh. Okay. Okay, settle. So, rasanya, sekejap. Apa lagi ada lagi? Habis this chapter. This lecture. Habis, saya stop sekejap. Ni.